ночи. Продолжим. Так, мы в комнате. Что мы делаем в комнате? Мы можем ходить по комнате. Все-таки 17 век. Начало 18. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Да. Взломать. Хитрости недоступны. Понятно. Все-таки это же моя комната, странно. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. Привет, Дима. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Вася, привет. Я пришел с работы. Saturn devouring his son. Again? Сатурн. I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Ясно. Сплошная картина. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Тут что у нас такое? Склянка карамелинской воды. Чтобы выпить, нажмите 4. Вода позволяет сосредоточить не расходовать ручки действия на применение следующего навыка. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Держись. Петёк, держись. Так, мы можем пойти в комнату или на балкон. Не работает. Ну ладно. Отправляйтесь в постель. Давайте сначала выйдем на балкон. Славя, привет. Доброй ночи. Ну как тут все интересно. Тут можно в мой номер попасть. Тут закрыто. Котофеич, привет. Сошел. Господи, ну и ник. 10 лет назад. Доброй ночи, Максим. Обалдеть. Классный ник. Жик какой-то. Ну тут что-то есть. Это получили вода. А это мед. Отлично. Я смотрю, народу на это набежало. Так, что такое? Что мы видим? Остров. Какой интересный остров, кстати. Да. Понятно. Просто посмотреть. Ясно. Днем все заняты, делают уроки, домашние задания, классная работа, все такое. А ночью все отдыхают. Это что такое? Коллекционная монета. Интересно, зачем они? Угу. Да что это такое? Детектива. Это что такое? Коллекционная монета. Так, у нас, по-моему, там одна штучка. Где у нас вообще-то вся штука? Журнал. Кстати, можно было, наверное, на второй этаж прогуляться. Так, это нельзя использовать. Вот. Восстанавливать 2 очка.
Золотой эликсир снимает отрицательный эффект. Якорцы. Временно показывать слабости собеседников. А это позволяет следующий навык, не потратив очко действия. Конечно, я знаю, Дима, что он значит. Потом говорит, не сплю до сих пор. Так, это что такое? Ну, еще одна штучка. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Да. Я явно это спали. Ты что это? Куда пошел-то? Спать, что ли? Что это? Это то, что было за целый день. Пошел в особняк, когда обнаружил вещи своей матушки на причале. Он говорил, не смог найти на причале все зацепки, оставленные матушкой. Я решил не брать книгу, найденную на причале. Почему? Я смог пойти за сэром. Да ладно, подумаешь. Четыречка навыков. Да не говори, Максим, я смотрел статистику канала, и там зритель 100% от 13 до 17 лет. Это странно. Убеждать собеседника в своей правоте. Что вообще нужно прокачать? Это что такое? Психология. Читайте своих собеседников как открытую книгу. Манипулирование. Заставляйте людей действовать в ваших интересах. Странная какая-то фигня. Это значит можно. Давайте это прокачаем. Так, это тут что? Уклонение. Убеждение. Да что это вы там без лайков-то? Интересно такие. Обалдеть, котофей. Этикет. Купайте листья. Это что? Надо вот эти как-то прокачать. Как? Убеждение пусть будет. Это я могу прочитать правила, что-то и получить очко навыков. Законы галантности. Сравнительное жизнеописание. Зачем мне это? Что читать непонятно. Нужно читать какую-то одну книгу. Очко навыков. Можно получить одно очко навыков. Прочитав только одну книгу, можно читать. Давайте вот это. Можно прочитать? Мне что-то ничего нельзя прочитать почему-то. Ничего нельзя прочитать, ничего нельзя сделать. Тут что такое делать? А, я сбросил. Тупанул. И вот это прокачаем, как было. Подтвердить, удержать, пробел. Как все. Выбор манускрипта.
Спасибо, Масяс. Спокойной ночи. Так, давайте все-таки это выберем. Вы уже читаете манускрипт. Нельзя больше, да? Жаль. Проснулся и все отлично. Какой он взъерошенный-то, а? Your turn? The servants are not very efficient. Durishay can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durishay's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too Наполеон, late, что ли? and we have much to discuss. One last move? Не знаю, Максим играл. Our games always seem to end like this. Or always start like this? Come, take a seat, my friend. Я не понял, как это. Это он просто видел. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and Спокойной ночи, valerian. Витек. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Спасибо. Да, не говори. Жесть просто. Нормально, но такие сны. I'm coming. Что это такое? Вы получили предмет ключ с кольцом. Dear Monsieur Durishay, Месье Дурише, к сожалению, пока не могу встретиться с вами, тем не менее мы делаем все возможное, чтобы наши поиски начались успехом. Предлагаю ключ, чтобы вы могли забрать личные вещи своей матери. С уважением, Мортимер. Кто там долбится? Что такое? Нет. Да, это точно. Кто там еще долбится? Ты кто? Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Там колодец-то. Это что такое? The incredulity of Saint Thomas. Why is Caravaggio represented Saint Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Откройте дверь.
открыть почему-то. Это я уже... Inferno by Dante. Да-да-да, это я уже Abandon посмотрел. hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Получили предмет коллекционная монета. Кто там долбится-то? Excuse me. Am I bothering you? Нет. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? No. What's her name again? Elizabeth Adams. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Ну и что делать? Что там случилось в Славе? Помочь Вашингтону проверить свое видение. Давайте поможем президенту. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Да, что-то мне кажется, что мне не получится. Получено достижение сын кого-то. According to Washington, Непонятно. Lady Adams is in the small salon. I Найдите better Адамса hurry. в гостиной. Где тут вообще гостиная-то? Вообще куда я пошел-то? Гостиная же внизу. Или нет? Блин, да пошел. О, что Louis, такое? you're straying from your objective. А, ты забываешь о цели, тебе в другую сторону пора. Что такое ОГ? Интересно мне знать. Вот лестница вниз. Так. Что тут есть? A devil's thorn, to be used to uncover the Это best якорь. disguised traits. Чё, кто-то там подслушивает? А, это этот, святой отец. My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in the small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Наполеон. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. Да, I'm такие sure страшилки with a little приснятся, goodwill, офигеешь. everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Who do you think you are? Поиск решения может достичь цели разными способами. Тщательно обдумайте свое решение, прийти сделать выбор. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you, ты кто? stay out of it. This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell's going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit.
If I Да, step это in, точно. Adams might Дима just так run back to Iran. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but специально так this girl нарисовали. will suffer. Damn it, what should I do? Let her go! Huh? Stay out of it, boy! Благородный. Shit! What are you Что playing там? at? I told you to mind your own business, boy! If you Начала think you can проводить side with this противостояние. whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Так. Sir, you obviously do not know who I am, or you'd keep your distance. Ooh, one more like that and I'm gonna get О, scared. боюсь. Don't think you're getting away with Запугал. it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay, wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. Hold on, let's take a second and think about this. We're not animals, so let's not act like one. I knew you were a panty waste. You make me wanna puke. Okay, you really are an animal. Последний шанс. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just... Так, погоди-ка. Предметы. Что делает? Это добавляет, снижает отрицательное. Слабости показывает. А это... our separate ways. Don't move, we're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Растерян себя. Правило смятения применения навыков стоит дороже. Золотого эликсира, чтобы прийти в себя. Что там золотой эликсир? Че? Золотой эликсир, какая кнопочка? Так. Предметы. Золотой. Вторая. О, вот. Видите? Aim true. You only get one shot. At this distance, even a blind man couldn't miss. If you miss, you're a dead man, sir. Нормально так. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. You got off easy this time, but don't try it again. Жесть какая. Новый персонаж. Что там получили? Какой-то навык. Что она там уронила-то? The brooch Elizabeth was wearing. Huh. She was so frightened she was unaware that she'd lost it. Yeah, well, it didn't seem to do her much good. Да, что тут хорошего в этой комнатке есть? Золотой эликсир есть, который я выпил. Коллекционная монетка. Ты чё? Ничего. Почему как в дедлайне нету этой кнопочки? Да, точно, Дима. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Так, мне еще одну страницу надо найти. Точнее, еще одни страницы. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ключа нет. Жаль. Привет, Илюха. Не спится тебе. Мы получили предмет мед. Кстати, мед надо съесть один.
Так будет лучше. Так, здесь можно выйти. Можно выйти в окно. Нельзя. Жаль. Здесь можно выйти? Lady Adams must have locked it behind her when she fled. А, понятно. Ясно. Да, значит тебе правда, Максим, не интересно. Интриги тут, интриги. Он приехал на остров. Сюда до этого мать его приехала. Это было на прошлом стриме днем. Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. You can always go back. It's too late now. Да. Странные они какие-то все. Президенты всякие. Американские. Наполеоны. Золотой эликсир нашли. Че присел-то тут? Пошли отсюда. Нормально, с переменным успехом, как говорится. Что-то валяется опять. Коллекционная монета. Тут прям все валяется везде. Так, там, чтобы сидеть. Вернитесь в постель. Можно, кстати, подняться, наверное, на 3-й этаж сходить. То в прошлый раз не пошел. Угу. Угу. Че, еще не дошел до 100%? Так, это туда можно пойти. Так, здесь тоже то же самое. Вроде ничего нет. That's not the right way. А, не сюда, да? Отлично. Не дают, короче, идти куда хочешь. Посреди ночи зачем-то разбудили. Что-то. Duchess Emily Hillsborough. Да, Ильюха. Это точно. Так, это его комната. Duke Manuel Godoy. Где его комната? Тут, походу, пока рассматриваешь. О. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. У меня там It's nothing, Your Eminence. I did what I had to хейтер, do. который появился, написал, что я не умею играть. С этого. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it.
It would have been my pleasure, but I don't have it with me, Your Eminence. Why is that? You remember that I came here to meet my mother. Well, I still haven't found her, and it's beginning to worry me. Given the importance of your letter and not knowing where it all might lead me, I've hidden it. His Eminence wouldn't want me to take the slightest risk, would he? Excellent initiative, my son. But please tell me you haven't simply left it in your room, my son. Don't worry. It is perfectly safe and sound. Certainly, but where? Oh, I'm sorry, but I'm not at Нет, liberty пока не to say. достает. Успокоился. Walls have ears here. Я его предупредил. Если будет меня доставать, я его забаню. Give me the name you wanted to add, and I'll pass it on to my mother. Very well. You seem to know what you're doing. Here is the name. Jean-Baptiste Joseph Goebel. Так, чё? Don't forget to give this name to your mother, or a good man will end up dead. Are you prepared to trust me or not? Of course, my son. Have a good night. Вот опять 2 штучки потерялось. Good night. Да, чувствую, что нет. Не дойдет. Так, это моя комната, да? Huh, that's me. Search my room tomorrow. Нифига себе, Mother's просадочка. for me. You never know. And Mortimer had better show up. Кто-то что-то там написал. Думаю, что да, Максим. Не дойдет. Неудача в развилке. Не. Пью. Продолжить. 4 навыка. Это что? Убеждение. Это что за мозги? Психология. А это этикет какой-то. А это можно читать. Я не умею пока собирать. Я как Дима. Это вообще не мое. Так. Последний раз, когда я менял внутренности ПК, я в том магазине, где интернет-магазине покупал, чувака оттуда звал, он мне все собирал. А другой человек уже потом все настраивал снова. Так, что тут еще есть? Политика. А это уклонение. Давайте уклонение. Это все спрашивают напрямую. Какие-то нехорошие. Выносишь во двор, берешь этот, как он называется? Открываешь 2 дверцы, берешь пылесос, который дует в другую сторону, и выдуваешь. Огневое оружие, обалдеть. Так, я могу что-то прочитать, да? Законы галантности. Или какое-то жизнеописание. А вот мы нашли еще одну страницу. Уклонение. Но это убеждение. Наведите подсказки, оставленные матерью. Фига он крутанулся. Письменные принадлежности. Понятно. Первый. Изучить нельзя. Бдительность. Нет у нас. Илья у нас
Программист какой-то там вот. Dear Monsieur de Richet, Так это я читал. Чё? I haven't even had time to unpack my cases. Чемодан. Это мой чемодан. Nothing. Ничего. Ты смотрел, да? Torture of Ixion, Смотрел. condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Ну и что тут днем видно? Бутылочка. Угу. Я думаю, кто работает в Эльдорадо или в ДНС, вряд ли разбирается в компьютерах офигительно. Что-то еще есть, вот. Лимоны. Here's something will undermine my botanist's appreciation for the local climate. Так, мы не детективы, мы не можем рассмотреть просто вкус добавить. Тут можно зайти? A priest's robe, crosses. Must be Piaggi's room. Inferno by Dante. Это то же самое. A Ну band что, я of ничего не hope, могу all ye найти? who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very Это jolly. что? Достать. Не можем допрыгнуть, да? Это что? Oh, this bookcase is well stocked. Шкаф забит книгами. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World. The travel log of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Come on, Louis, think. Think. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. Интересно. Какое A message using предположение? invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Нагреть. The message is illegible. I have to keep searching. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Ну что там сказал? Следы на Markings on полу. the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Секретный код. Кто хочет идти? Тут что?
как все интересно. Damn, I'm making a serious mess here. It's no good. Might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Лошара. Это что такое? Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Не хочет брать. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Открыть ключом. Что такое? There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son, Louis. I should probably take it. Нашли осколки дыры. За каждые 4 осколка вы получите одну дополнительную очко. Чтобы проверить, сколько осколков вы собрали, откройте. All right. I've retrieved everything. И мед. Да. Это картина. Вот это тоже картина. Это что? Книжка. Не можно взломать ничего. Руки кривые. Вот что надо взять. Ah, secret writing. Many people use this method for their secret correspondences. Light the flame and the ink appears. Ah, secret writing. Ну и что ты? Many people use this method for their secret correspondences. Light the flame and the ink appears. Свечу. Долго думает. Жесть какая. Ну? Нагреть страницу свечой. It's working. The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Да. Что, никак не открыть эту штуку, что ли? Жизнь какая. Куда идти-то? Да. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Ну какой хороший мальчик. Пойдем погуляем. Другие. Вот. А не зайти, да? Так, здесь выход.
тоже никуда не зайти, нифига. Тут вообще закрыто. Это что вообще? Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Так, значит, туда. President George Washington. Вашингтон живет, понятно. That's the door to Elizabeth's room. For God's sakes, what happened in here? Да, это точно убивает. Так, это что? A chest with a half circle pattern. Что у нас там есть? Так, ничего. Вот. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Well, let's see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Непонятно что. Ух ты. Красиво. Carmelite water. Вода. Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the какая-то. Quran. Там что-то валяется. Ключ с 5 кольцами. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last, right soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. Чем тут читает-то? Твое последнее письмо очень меня беспокоило. От него бьет холодом по душе. Равнодушие. Что-то считает, что... Ладно, пофиг, короче. Тут еще что? June 11th. Нет. Вот это. August 24th, 1792. Elizabeth, I am driven to despair and doubt there is any... Понятно. Какие-то всякие. Никак не пройти. Эта шкатулка была где-то. Где-то я видел на этаже. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely... Угу. Давай счастливо, Максим. А тут не выйти теперь, да? Отлично. Тут тоже не выйти, странно. Тут как-то не пройти. Что они тут творили-то, я не понимаю. Что за крестики на руке? August 24th, 1792. Elizabeth, I am driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more. Жесть какая. Что тут еще есть?
Точно сейчас застукают. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Да, вот выход. Давай, выходи уже. Так, мы вышли, куда-то мы шли, да? Мы оттуда пришли, отсюда, не помню. Да, мы оттуда пришли. А где я видел шкатулку, которая внизу или здесь? Что такое? Тут можно не обедать. Шкатулка с 5 кольцами. Шкатулка с 5 кольцами. Так, книжечки. Ну вот, кстати, можно на второй этаж, наверное, подняться. Давай. Где эта штука-то? Данёк. Спокойной ночи, Максим. Сначала я поем обязательно, да. Так, странно. Быстро я как-то оббежал, ну ладно. Пошли вниз. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. You didn't happen to lose this, did you? Where did you find it? In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it from me. You're her son, Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Excuse me, but speaking frankly, why would you care? I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you? Oh, I wouldn't say nursed. No, I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? You're right. I don't want this conversation to turn into an interrogation. You've suffered enough already. I respect your silence. Please excuse me. Well, thank you. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist,
tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's come here for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. Да, Максим. Не повезло. Однако, это у меня получается одна штучка осталась. Предметы. Что-то у нас восстанавливается все. А вот, булочка. Отрицательных эффектов нет. Да, я тоже читаю субтитры. Американский президент был прав. Это дочка его друга. Так, где это мы были-то? А, вот мы спустились. Так, что, пусть стоит пока. Потом к нему подойдем. Надеюсь, он сам не подойдет. Чуваки тут играли в шахматы? Нет. На вопрос Макса по поводу игры. Я играю в нее только потому, что она бесплатная. Я хотел в нее поиграть, когда она только вышла, но она дорогущая. Запитав в мешке не очень хотелось. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Скажите, хозяин особняка, расскажите мне о гостях. У меня есть проблема. Просьба. What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival.
If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise, sir, to pass through the portrait gallery. May I help, sir, in any other way? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Туда Mortimer. подняться нельзя, да? In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holm, sir. But only authorized guests may access that area. Does sir have any more questions? I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that sir would like to know? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps sir would like to know something else? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Так, давайте золотой эликсир. Получить манускрипт можно. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect. Предметы. Слабость. Где слабость? Вот это. 3. I hope sir will understand. Дурманивание. But I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Huh, there you are then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But I... Now! But sir, I... Very well, sir. Here you are. May sir take good care of it. It is damaged. And you've damaged it as well? Well, bravo. Bravo. No, I didn't do anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. Так. Давайте золотой эликсир. You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for Димон sir. просто ест. Или уже сбежал. А, я не могу, да. Ясно. My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Так, мы не можем это, да? Да, пока не можем ничего попросить. I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. I would advise against sir taking any. Don't worry, my good man. I know the effects of devil's thorn very well. I've been taking it for years without any adverse effects. I've never had cause to complain. You can believe me. That is well, sir. Here is sir's herb. Даже ничего What не else пришлось can I делать. do for you, sir?
Так. A little Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please? Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to them in cases of emergency. What? That's the last straw. Lord Mortimer himself asked me to take the sea to join him here. I accepted out of kindness. The voyage was undertaken in conditions that I prefer not speak about. And then at long last I arrive and you refuse me a simple flask of Carmelite water? No, sir. Your name. Tell me your name. Here, sir, your Carmelite water. Please accept my sincerest apologies. If sir requires anything else whatsoever, sir has only to ask. You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. Да, это он не хочет давать. Ну ладно. Отлично. Нам надо что-то. Это черненькая точка, это отрицательное действие. Так. 4. Якорцы. Золотого эликсира настойка 1. Устанавливать 2 очка. Но она у нас тоже 1. Как показать слабость это? Навыки. Нет. Чего нет, того нет. Или у меня, или у героя. Мед. 1 мед там остался. Кстати, надо выпить на все. Плюс 2. В игре вот лишь 1 была. 1 был мед. Это что такое мед? Там туда что такое? А вот красная комната есть. Как он все интересно. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Don't trouble yourself. And right he was too. Pardon? Peru looks totally out of place here. He's counting the 10 sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin.
Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Very funny, sir. A Prussian-Britannic coalition is not good for France. The last time we fought against them, our empire went up in smoke. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Impossible. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Maras de Richet. De Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? Not really, no. The presence of a particle does not necessarily mean a person belongs to the nobility, nor does it prevent the observance of the rules of etiquette, Monsieur von Bonner. Please feel at home. Have you any information on this Napoleon? And right he was too. What do you think, madam? What is this Bonaparte doing here? The presence of a soldier is never a good sign. It can only mean there's going to be further war. To answer your question, I only know that his family were in favor of the revolution, and that it almost cost them their lives. Thank you, that's helpful. Monsieur de Richet? It would seem we have common interests. Could we speak in private, please? What a story. Чекин-то быстро. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. I've only just taken over the affair. The agreement will be considered null and void until we've gone through it together. Is that clear? All right, you seem to know what you're doing. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I.
and I need to make sure that we both share. Так, погоди-ка. Что тут? Вот этот, да? Позволяет применить следующий навык, не потратив очко действия. 4. The same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to govern her. Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words and I agree. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the revolution in France. Monsieur Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. My friends, I would like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. No. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Все куда поперлись. Смог прочесть часть послания матушки. А да, зачем-то посыпал пеплом. Не смог обыскать комнату Наполеона. Убеждение. Ты чё? Этикет. Это чё? Вот это покачать. Это чё? Оккультизм. А тут чё? Бдительность. Мне 2 очка добавили. 3. All right, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Так, размышления политики революции. Политика одночка. Странствие юного Вертера. Это что? Законы главности. Пусть будет так.
Да и не надо, наверное, кидать. Надо, наверное, закругляться. Сохранение есть или нет? Так. Как сохранится-то? Птички. Это бабочки. А, ты про ссылку? Ну, конечно, кидай. Давай. Я жду. Ну, закоперну. Кстати, надо будет делать один момент. Вот какой. Чат не сохранится в записи. Тогда никто твою ссылку не увидит. Кто-то пришел. Кто пришел? Да, не получилось. Ну ладно, давай в другой раз тогда. Так, возврат в меню. Можно сохранить игру просто. Оп. Вот. С этого места начнем в следующий раз. Вот. Кто бы он ни был, он ушел. Так что у тебя есть время. Да что ж. Наверху. Наверху. Что-то я не вижу ничего. Как все запущено. Там где-то спрятал, что я найти не могу. Что-то я не нашел. Ястреб. Да. Ладно, ответь мне на такой вопрос. Дима, ты есть у Паши в друзьях? Или подписан на его группу ВКонтакте? Вот Ястреб, кстати, знает мой адрес. Точнее, он у меня в друзьях.
Так что давай кидай свою. Прямо сейчас. То я там что-то ничего не нашел. Че он там где? Накидал. Так, сейчас 5 сек. 5 сек. Так. Музыка какая-то странная. Еще один чел, да? Борода тоже подписана на группу, что ли? Вот это. Так, давайте. Не знаю, куда ты ее кидаешь. Так. Где это вообще? Где это восьмируки? Да не говори. Можешь написать. Я же говорю, чат не сохранится в трансляции. Да, точно. Мне вот это интересно. Тут какие-то девочки. Кстати, у меня же закрытая страница. Поэтому запрос, может быть, не доходит. Я тут такой брутал. Странно, я же обычно ссылку Паша в чат кидаю, ничего не появляется. Ты же модер, какая разница?
компьютер уже начал забывать что-то. У Димы нет дискорда. Он его туда не пускает. Кто-то, что он непонятно. Пока нет. Тут Дим больше, чем Андреев. Александр. Максимов. Конечно. А что вот он делает? Обалдеть. Какой-то. Да, какая у тебя ноут любит. Думаешь, так можно разглядеть, что это? Так. Помидорка. Сова. Он ушел. Семнадцатое сентября 95-го года. Кто же знал, что ты в самом конце? Саванна с 1 февраля. Но я нашел другое. Так, что у нас тут еще? Жизнь какая. На Steam есть ссылка в этом. Как она называется? Это. Ты в Steam уже это? Уже залез? —
Или еще нет? Ну как? А, в смысле ты просовал? Какой аккаунт? А, забыл ты хочешь аккаунт? Это как бы так себе. Такое себе. Давай посмотрим. Максим. Смотрите. Вот это то, что я нашел. Тебе отправил сообщение. Да. Класс. Вот это точно класс. Пожалуйста, напишите имя на маске. А то при встрече не знаю, кто со мной разговаривает и здоровается, да? Ладно, спасибо, ребята, что приходили. Ее больше нет. Дима. Причем очень давно. В этой фотографии примерно, не знаю, лет 10. Может быть, 15. Лет 30, наверное, точно. Я ее поменял. Ладно. Всем счастливо. Спасибо, что приходили. Спасибо за лайки. Увидимся завтра. Или послезавтра. Посмотрим, как получится. Всем счастливо. Всем пока.